Good morning, students. In today's class, let us discuss about the points against profit maximization. In the previous class, we discussed about the points in favor of profit maximization. It is nothing but the advantages of profit maximization. In today's class, let us discuss about the disadvantages of profit maximization. This disadvantages is otherwise known as points against profit maximization. Don't go confused. See, every coin has two faces. Similarly, we know that every organization needs the profit, but there are also some of the disadvantages of this profit maximization. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೇಗ್. ವೇಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು. ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, so that is what this point says. The word profit maximization is vague. It is not clearly understood anta. Whether it is accounting profit, whether it is economic profit, whether it is profit before tax, whether it is profit after tax, whether it is net profit, whether it is gross profit, or whether it is earnings per share. So this concept is not clear anta this point is telling you. Nextly, you have it encourages corrupt practices to increase the profits. So corrupt practices in previous classes and all I was telling you all, in order to increase the profits, they go indulge in malpractices such as price rigging, insider trading ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ಟು ರೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗೋಗ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸ್ಕೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ there are the chances that losses will be incurred. So it is very important to consider the risk in every field of the business. But profit maximization anta bandaga they don't consider the element of risk. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. The next will be having it does not consider the impact of time value of money. So it does not consider the impact of time value of money andaga when teaching the syllabus I was telling you, today if we have 10 rupees in our hand, after 1 year ಆ 10 rupees ಗೆ same value ಇರೋದಿಲ್ಲ. Understood? Value of the money keeps decreasing as the time goes on. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ 10 rupees ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋ ವಸ್ತು ಇವತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸೇ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಟುಡೇ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ 10 rupees ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1 week, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 days ಆ 10 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 rupeesಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ 20 rupeesಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 10 rupees, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 rupees ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 10 rupees ಬದಲು ನೀವು 20 rupeesನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ಯು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the true and fair picture of the organization is not reflected through profit maximization. In the sense,
ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, the assets of the company should be raised, the goodwill of the company should be raised. So henceforth we can say only with the help of profit maximization we cannot say the true and fair picture of the organization, we cannot reflect it. So that is what this point says you. The next point says it attracts cutthroat competition. Cutthroat competition means it is a severe competition. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಮ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ಮ್ ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಎ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಟ್ಔಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಥ್ರಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಟ್ ಥ್ರಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನೇ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ huge amount of profit attracts government interventions. So huge amount of profits attracts government's intervention ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸಪೋಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ huge profits invites problems for workers. So huge profits invites problem from workers ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ other companies. So this is one of the disadvantages of profit maximization. Next you will be having modern concept of marketing does not encourage profit maximization. So you know the difference between modern marketing and ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದೇ ಸಿ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಯ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು satisfy the customers as well as the ultimate aim also will be to satisfy the other stakeholders of the companies ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು, ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್
estimating the exact amount of the profit of the company is difficult under changing world. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. Next objectives or next goals of this financial management, you will be having wealth maximization. So far we discussed about profit maximization. The next main objective you will be having wealth maximization. So profit maximization, wealth maximization, these are the first main basic objectives of financial management. Just keep in mind. Okay, the concept of wealth maximization. What is this concept of wealth maximization? ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. Whereas wealth maximization is nothing but gradual growth of value of assets of the company. Keep in mind, profit maximization alli they are going to concentrate only about the profits, whereas wealth maximization alli they are going to concentrate on the value of the assets, gradual growth of the value of the assets. So ಈ value of assets ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ wealth maximization. On the other meaning, you can say it refers to the increase of value of capital of the firm in terms of market price. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮನಿಗೆ, ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ in case of wealth maximization, they are going to consider the present market price. They are going to reflect their assets according to the present market price. That is what the main difference between profit maximization and wealth maximization. So it refers to the gradual growth of value of assets, or it refers to the increase in the value of the capital of the firm in terms of market price. So this you call it as wealth maximization. On the other hand, wealth maximization is not only maximizing the dividend to the shareholders. So dividends to the shareholders ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು, it is also going to concentrate upon the other stakeholders. You should know who are the stakeholders of the company. Stakeholders are nothing but the creditors, the management, ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ directly or indirectly they are going to contribute for the success of your company. So such people you call it as stakeholders. So in case of wealth maximization, shareholders ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, it is going to concentrate on stakeholder also. Once again, who are the stakeholders? The creditors, management, owners, society, workers or the employees, government. Okay, all these people comes under the stakeholders of the company. your ಮೇಲೆ ಕೂಡ concentration ಮಾಡಿ, they also think about the well-being of such people. So this is what the wealth maximization tell you. It tells about the gradual growth of value of the assets of the company. So how to maximize wealth? So how to maximize wealth means avoid high level of risk. So avoid high level of risk. Profit maximization li risk na consider ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Okay, but in case of wealth maximization, they are going to avoid high level of risk. Risk ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ they are going to try to avoid the risk. Next, pay dividends. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯೋರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ pay dividends effectively so that other shareholders will get motivated to invest in your shares ಅಂತ ಅರ್ಥ. Maintain growth in sales. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್
ಫರ್ಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.